Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres NBA 2K15 Let's Plays. Ich bin Rektalyn. Ihr schaut Weplaygamesforu. Die Hornets wollten uns nicht, die Nuggets müssen uns lieben am Ende, damit wir hier Chancen haben. Hoffen wir mal das Beste. Haben ja jetzt wieder 3 Spiele. 10 Tage. Heftig, heftig. Der sieht ein bisschen aus wie Notch. Dieser I'm Not Days. Geld haben wir schon ausgegeben. Dann gehen wir direkt ins nächste Match, würde ich sagen. Na auf, Junge, komm. Zieh. Also ich soll ein paar Screens mehr, also beziehungsweise ich soll mehr Screens setzen. Müssen wir mal gucken, dass ich das auch hinbekomme. Insgesamt doch recht anders als Power Forward. Bla bla bla. Hymne ist ja toll und alles. Gegen die Pistons treten wir an. Ich finde es gut, dass uns gar nicht gesagt wird, was wir leisten müssen. Ja, Mann. Robinson is subbed in for Randy Ford. Pistons trailed by 9, so on the floor for Denver. Wilson Chandler out there with Gallinari. Then it's Robinson, then it's Lawson. And it's Fareed in at the pivot spot, manning the middle. Drummond sets the screen for Jennings. Down to 5 on the shot clock. Puts up the baby hook. And the Wunderbar. Jetzt kommen wir rein. Drummond's got his first bucket of the night. Right from the start. Most of the rebounds seem to be going their way. And Steve, I think they are ready for the fight today. Vor allen Dingen auch als Power Forward dann gleich. Checked in for Chandler. And it's a follow in for Ty Lawson. An uptick in minutes last season for Andre Drummond. The Pistons had brought him along slowly, Clark, in his rookie season. Much to the Bisschen Platz geschaffen gehabt. Muss ganz ehrlich sagen, mit dem Setzen von Screens habe ich jetzt nicht so wirklich die Ahnung. Noch nie gemacht. Ich habe bisher, ich spiele zwar seit NBA 2011 My Career, aber immer nur Point Guard. Gute Team-Defense. Wurfzeitüberschreitung. Wir sind sogar in Führung. Hallo, die Waldfee, das ist ja geil. Das wollte ich zwar nicht, aber irgendwie ist er angekommen. Oder auch nicht. Okay. Fehler von meiner Seite aus. They're the most tenacious, and they have excellent timing and the ability to get off their feet multiple times quicker than their opponent. They set the pick. Screen einfach mal hier durch die Gegend. Und er hat's gemacht. Block zum Punkten gestellt. Okay, das gibt auch gute Bewertung. Danke für den Tipp. Schön aufpassen auf den Jungen hier. Und er hat's gemacht. Der Sack. He's not their first option, but not a bad fallback either.
And looks like the illegal Ich hab gefoult. Yep, that's right. Scheiße, Mann. Well, an illegal screen is one of the toughest calls for the official to make. Ich weiß nicht, ob ich hier illegal gescreent habe. Was Gutes und was Schlechtes ist das jetzt mit den Screens. Kyle Singler, he's checked in for Butler. 7-second difference, shot and game clock. Your red coat issues to Bynum. War kurz dran. Ich bekomme nicht mal eine Bewertung dafür. Das ist ja lächerlich. Scheiße, ey. Kacke. Oh, jetzt waren wir C+ kurzzeitig. Und jetzt ganze Weg wieder auf C runter. Ärgert mich. Okay, keine Anweisung. Wir führen nur knapp. Big group substitution here for Denver. Mozgov, he's checked in for JaVale McGee. Little General comes in for J.J. Hickson. Gallinari, he's checked in for Wilson Chandler. Robinson is subbed in for Randy Foy. So on the floor for Denver, Little General, he's in at power forward. Lawson out there with Nate Robinson. Then there's Gallinari, and it's Mozgov in at the 5 spot. Sehr gut, sehr gut. Wieder C+. Das wird krass, hier erstmal die Rolle jetzt des Power Forwards zu finden, so richtig für mich. Aber andererseits fühlt sich das Spiel halt dadurch auch richtig frisch an. Er muss bald werfen. Gut. Here's Lawson. 12 points for him. Pulls it up. And there's another. Sehr gut. Hat gepunktet. Wir könnten B- bekommen hier. Here's Bynum. The shot is off. Selbst da kommen wir nicht ran. Weil wir wie ein Backstein am Boden kleben. Josh, you guys see. Okay, guys, solid play so far. I like what I'm seeing. But just a few things to talk about before the second half. First thing to talk about is our offensive rebounding. It's been steady. I like the effort I'm seeing out there. Let's keep that a point of emphasis. I want even more second chance points in the next half. Now I'll give credit where credit is due. We've taken very good care of the basketball. Turnovers were scarce, and we need to keep it that way. I want us to come out thinking, attack the basket. Let's take it straight to the bucket whenever we get the chance. No soft stuff. All right, we're in good shape, but this is a strong team we're up against. We're going to have to weather some storms in the second half. Come on, fellas, we got this. Okay, okay. Auch die zweite Halbzeit werden wir dominieren. Sind noch auf der Bank. Wann kommen wir wieder rein? Wake up, son, you're in. Oh, it's time to ball. 2 Minuten vor Schluss vom dritten Viertel kommen wir wieder rein. Wir führen noch. Das ist die Hauptsache für mich. Kyle Singler is out there with Smith, and it's Monroe in at the center position. That's the group for Detroit right now. Jennings dishes to Smith. It's back to Jennings. Shot clock at 5. Okay, hat gepunktet. Das sind 5 Punkte Unterschied. Keine Anweisung. Contavious Caldwell Pope comes in for Meeks, and it's Bynum in for Brandon Jennings. And then for Denver, Mozgov, he's checked in for JaVale McGee. Little General comes in for Fareed, and it's a Flalo in for Ty Lawson. And let's now Scheiße. We'll catch up here with Doris Burke. Doris? Yes, guys, many thought Aaron Aflalo might be an all-star last season, but on the Magic, that was going to be tough. He said, quote, I learned firsthand that you have to be on a good team. Traded back to the Nuggets, he said, it feels good. You play this game to win it all. I believe this is a championship team under the right mindset and coaching. Kevin, we'll see. He makes them a much better team, Doris. Thanks. Er hat's gemacht. Super, sehr gut. They haven't been as aggressive from outside as they were in the first half.
They're playing smart with the lead. I like that. They're being very selective and deliberate. Außer Screens haben wir aber noch nichts zu beigetragen irgendwie, ne? Keine Punkte, keine Rebounds, kein gar nichts. Here's Caldwell Pope. He's guarded by a Flalo. Pass to Caldwell Pope. 4 Sekunden hat er noch. Ah, scheiße. Caldwell Pope's got 6. Denver leading by 5. Robinson passes to Little General. Shoots from the right block. Scheiße. Goes back up. Und er hat's gemacht. Es war eine knappe Kiste, der hätte auch reingehen können. Ich würde gerne noch auf B- hochsteigen. Yeah, I agree with you, Steve. I mean, they're on the right side of the ledger, and that is all that matters to them right now with the lead they have. Bynum kicks to Monroe. Sind gut in der Verteidigung gerade unterwegs. Yeah, Mann. Gute Team-Defense auf B- hochgerutscht. And that's it for the third quarter. Both teams scoring well as and it's time to bring up the State Farm assist of the game. Kommen wir nochmal rein? Nein. B- sind wir geblieben, gerade noch so Glück gehabt. Nur 375 haben wir bekommen. Warte mal. Spielbericht. Punktezusammenfassung. Passt. Nicht so viel, damit können wir, glaube ich, noch nicht mehr was skillen. Gucken wir aber trotzdem mal. Der Arena-Tunnel. Bloß nicht mit den Leuten anfreunden. Looks like somebody stole your puppy. Yeah, man, shoot, we had that in our back pocket and let it get away. You want to hear a secret? Yeah, sure. Key to lasting in this league is never getting too high when you win and never getting too low when you lose. Sie sagen, Niederlagen sind also völlig egal. So the loss don't mean anything? Of course it means something. It means I need to learn from it and move on. Every loss like an anchor on a rope. You let it go or it's gonna drown you. Got it? Yeah, I got it. So sieht er nicht aus, als ob der was verstanden hätte. Aber es macht durchaus Sinn, was er gesagt hat. Finde ich persönlich. Von daher. ...13 Minuten haben wir, dann können wir auch noch das zweite Spiel dranhängen. Ich bin so aufs Spiel konzentriert. Ich habe noch nicht mal von den Kommentaren irgendwie was mitbekommen. Seltsamerweise. Fällt mir gerade auf. Okay, so. Ab ins nächste Match. Ich denke, wenn wir in 2 von 3 Spielen gut waren, werden wir wahrscheinlich übernommen. Hoffe ich zumindest. Dann wären wir bei den Nuggets. Bei den Nuggets habe ich noch nie gespielt. Andererseits bei den Hornets hätte ich auch vorher noch nie gespielt. Also das ist jetzt nicht unbedingt wie jetzt Wunder was. Oh, komm schon. Nur 50%. Letzte paar Folgen habe ich es noch gelobt. Jetzt ist es mir schon wieder zu lang. So ist sie, die Welt. Hart und ungerecht. 96%, 99%. Okay, dicke Show.
Na kommt, Leute, hier. Ich will endlich mein Team haben, für das ich mitfiebern kann. Hallo, ich würde auch gerne irgendwie eingewechselt werden. Trainer, kommen Sie zu mir. Okay, wir kommen rein. Keine Anweisung, okay. These are the top rebounding point guards in the league. Russell Westbrook is second. This is a unique group of players. It's not often we talk about the rebound leaders at the point, but with these guys, it's warranted because of just how well they do it. You know, it definitely sets them apart from Schön most of the other aufpassen. point guards in the league. Gleich muss er werfen, sind nur noch 6 Sekunden. They've got a little bit of that big man attitude in them. Battling in the paint when the shot goes up. Einfache Punkte gemacht und wir liegen definitiv zurück und wie wir zurückliegen. Coach Scott Brooks Gefällt mir nicht so gut. brought great stability to this organization. A lot of talent on this roster, but doesn't always fit in terms of their offensive flow. So the Thunder like to keep it pretty simple with their X's and O's. Sehr gut. That's good. Lawson's got his first 2 points of the night. 1:35 left to play here. Wurden wir gar nicht irgendwie belohnt, obwohl ich nach meiner Meinung schon einen kleinen Beitrag geleistet habe. Bisschen schade. Westbrook kicks to Ibaka. Ibaka with a screen on Chandler. Back to Ibaka. Just 5 on the Es wäre clock. beinahe Rückspiel geworden, soweit wie Westbrook da nach hinten gegangen ist. 4-3. Westbrook. That's good. Er hat's gemacht, ey. Westbrook's got 11 points. You know, Die he's showing Maschine. some kind of a killer instinct this quarter, trying to stretch this lead out. Now let's go to Doris Burke, who had a chance to catch up with head coach Scott Brooks. He said that they'd be focusing a lot of their defensive energies on Wir containing probieren's high loss und machen einen Korb. position. Jawohl. He added, Lawson is one of the fastest players in the league. Auch wenn wir nicht irgendwie eine Belohnung bekommen hinsichtlich der Wertung. Das finde ich ein bisschen schade. We've got to keep him in the half court and limit his penetration. Guys? Thank you, Doris. Westbrook hat gefoult. Wie geil ist das denn? Yep, that's right. That'll get their attention. Well, an illegal screen is one of the toughest calls for the official to make. You know, I agree with you. You've got to have some sympathy for the referees when they have to make Okay, wir calls bleiben like that. drinnen. They get paid well, and they're the best in the business, so they can handle it. Catching up on the changes for Denver. Mozgov, he's checked in for Hickson. Alinari comes in for Wilson Chandler. Aaron Aflalo, he's checked in for Randy Foy. Robinson is subbed in for Ty Lawson. And Gallinari kicks to Aflalo. Aflalo right side. And Verdammt. That's his comfort zone, so defensively, really nice job challenging the shot. Outside Jackson. Schön aufpassen. Durant. The fader. Gallinari with the rebound. Gut. Really high quality shot there, just a little off with his release. That miss right Hätten there. wir nur ein paar Sekunden mehr Zeit gehabt, hätten wir da auch nochmal punkten können. Was für ein Kack. Gucken, ob wir auf der Bank starten. Oder sind unsere Cheerleader? Da gucken wir mal ein bisschen. And guys, let's get your take on the hustle stats for the Thunder. Boy, their frenetic defense has really been impressive, putting a lot Die haben aber auch alles da, ne? Asiaten, Farbige, Blondinen, Brünette. So, wieder auf der Bank. Keine Anweisung. Aber noch im zweiten Viertel kommen wir rein. 2 Minuten 20. Sind noch zu spielen und sind immer noch dick hinten. Durant ist ja im Moment auf dem Cover. Oder was heißt im Moment, dieses Jahr. And there's Hickson, and it's Chandler in at the 3 slot. That's the group on the floor for Denver. The Nuggets trail by 21. There have been a number of nicknames floated around for Kevin Durant. Everything from the simple KD to the Durantula. Durantula, das ist auch gut, ey. Last season during this hot streak, calling him the Slim Reaper. I like them all though. The Thunder have Zurück. 14 in the second Zurück. quarter on field goal attempts. And Westbrook, here we go. Left side Ibaka.
Oh Mann, ich war noch dran. Nicht am Ball, aber am Spieler. What a finish with that hoop. You know, one of the nicknames, guys, that came out regarding Durant was the Slim Super. Reaper. And it caught on pretty quickly. Wir sind wieder Richtung C+ unterwegs. Warm to it, which is typical of Kevin. Doesn't want to bring a lot of attention to himself. Steve, if I remember, he said he just prefers KD. Jawohl. Am I right? Or the servant? Yeah, that's right. The servant he talked about, which reminded me of Tony Kukoc's old nickname, the waiter. But it tells you everything you need to know about Durant. He prefers to be known as a moniker that serves others rather than. Aber immerhin haben wir einen Rebound gemacht. That's Durant. Ibaka, the pass to Durant. Here's Adams. AJ Hickson pulls Sehr gut. Hickson's got his third rebound on the night. They could use a big shot here to get this offense going. Sure could, Kev. I mean, too many empty trips. Scheiße im Block. Jackson with it. Now Lawson defending. Durant wide open. He fires. Also bitte, ich habe da nicht Punkte mehr erlaubt. Du Arsch, ihr habt wieder die Zuordnung wechseln lassen. Kind of been the story here today, hasn't it, Clark? There's a good screen. And Lawson with the drive. Here's Little General. And so he earns a trip to the Passt zum line. Foul, sehr gut. And he'll shoot two. Well, this is what you have to do when you're trailing. You've got to attack, be Wurf aggressive, gefaked. and get to that foul line. And perhaps cause some foul trouble along the way. I mean, that can have a big impact down the road. The Nuggets have hit just 2 free throws and 5 attempts to Der erste trifft. Wir haben genau halb so viele Punkte wie die Chiefs. And Kevin, it's something they've been working very hard to correct and to change. I mean, they know how important it is to fix that inability at the free throw line. Durant just inside the line. Umgenockt. Is good. Durant's got 14. You know, something we're seeing less and less of these days, that little finger roll. They set the screen. Okay, vielleicht kriegen wir hier auch nochmal ein P-. Ich denke, bei den Hornets hat mir der Screen gefehlt. In meinem Arsenal. Ich finde ihre Arme so unheimlich. Okay, Halbzeit. I want everyone's eyes up here. There are a few clear lessons we should have learned from that first half. We didn't shoot the ball nearly as well as we're capable of in that half. You guys were too impatient. Don't be afraid to use the shot clock so we can find the best shot possible. The other sore spot was our lack of scoring in the low post. We can't let them bottle us up down there in the second half. And a big part of this second half is going to be the success we have on the offensive glass. That's going to be the key for us to get back into this game. Okay, mehr Now let's Offensiv-Rebounds. just put that first half behind us and start fresh. Don't try to do too much too soon. We're not going to erase the lead with one basket. It's going to take a lot of chipping away. Okay. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Welcome back, everybody. Third quarter just about to get going here. Kommen wir noch im dritten Viertel rein? Ja. Substitution here for Denver. 2 Minuten 18. Mozgov, he's checked in Also for wirkliche Hickson. Punkte rangekommen sind wir Comes nicht. in for Wilson Chandler. Schon mal kein gutes... der hat unheimliche Augen, ey. Guckt euch den mal an. Robinson is subbed in Alles for klar, Thomas. Junge? And a new group Der in nimmt red Drogen, for glaube ich. Adams, he's checked in for Perkins. Allison comes in for Serge Ibaka. Lamb, he's checked in for Anthony Morrow. And Reggie Jackson Auf geht's, Jungs. for Keine Anweisung, okay. right now. Durant and Collison at the 3 and the 4. Jeremy Lamb out there with Reggie Jackson. And it's Recht habt Adams ihr, at the Defense pivot ist der spot, Weg zum manning Ziel. the Nur middle. wenn wir die Bälle zurückerobern, Generals, können wir ein checked in bisschen for was Denver. abknapsen. Jackson dishes to Durant. And that one's Super. good. Durant's got 19 points. He's played an important role in their offense today, guys. Without him, they may not be in the lead. They set the screen. Robinson drives in. Jungs, Here's Mozgov. gut. Dank unserem Screen konnte er direkt reinlaufen. Second chance bucket right there. Zum Glück hat es auch mit dem Offensivrebound geklappt. Well-deserved second chance points for him. Jackson down low. Robinson on him. Jackson kicks to Lamb. Back to Jackson. Die 4 hier müssen wir echt aufpassen. And here is Lamb. Averaging 6 points. Der muss per gleich contest. werfen, nur noch 4 Just Sekunden. 4 to shoot.
Rebound. by the little general. Well, it's just been one of those kind of games for him. Follow the pass to Robinson. Here's Mozgov. Danke dir. Und vorbei. 5 points a game. Oh, Scheißendreck. Mozgov, and there's the whistle. Fouled hard on the shot. He'll go to the line. Wurffoul? Okay. Wie hat er das denn gemacht? B-, wir könnten auf B hochkommen. Ich glaube, die wollen uns unbedingt haben, wenn es so weitergeht. And Steve, you know that's not easy to do considering the high level he already plays at on an everyday basis. To move the needle another notch higher is special. Durant sets a screen for Jackson. Ja, Mann, illegal Screen. Yes, it is. Da dreht sogar der Ball durch. Ausgewechselt. 5 Minuten 19, viertes Viertel, kommen wir wieder rein. Oder nicht ganz. Nächsten Spielzug dann. Du bist eine coole Socke, Mann. Hast du gut gemacht mit den Freiwürfen. Oh, creepy old dude im Publikum. Könnt ihr euch einen Ego-Perspektiv-Basketball vorstellen? Bestimmt lustig irgendwie. Enjoys playing NBA 2K prior to every game as a way to loosen up and kind of formal scouting report for the other team. That guy just soaks up all the basketball he can get. Ich glaube, das werden wir verlieren, im Großen und Ganzen. Sebastian Telfair, he's checked in for Oklahoma City. Durant, du triffst nicht. Du triffst nicht. Er hat getroffen. And Kevin Durant, guys, officially listed, I'm looking at my book here, at 6'9". I imagine he's that height in video game form. Steve, you think that's selling him short? Yeah, maybe. You know, it's interesting. Danke dir. A lot of guys who are 6'11" or 7 feet prefer to actually. Der ist irgendwie noch angekommen, ey. Das war Luck. Assist war es auf jeden Fall keiner. Regardless, it doesn't matter what they list him at. He's just a ridiculously talented player. Perkins with the screen for Durant. Passes it to Telfair. He kicks it to Ibaka. Clock at 6. Crew on the Aber wir haben eine gute Wurfdefense attestiert bekommen. Sind wieder B. Beziehungsweise diesmal B. Letztes Mal waren wir ja B-. Last quarter of play, about 2 minutes in now. Left side Lawson. Now the dish to G. Pass to Little General. 5 on the clock. Wir hatten bekommen, wie auch immer. Und er ist reingegangen und wir kriegen noch einen Assist dafür gut geschrieben. Holla die Waldfee. Das wird unser bestes Spiel bisher in NBA 2K15. Hat es ganz einfach gemacht. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass unser Team dann langsam mehr Vertrauen in uns fassen muss. Schlecht. Was hast du Kacke gemacht, Junge? Vitor Favarani comes in for Kendrick Perkins. And Jeremy Lamb subbed in for Kevin Durant. Just over 2.5 minutes played now here in the final quarter of regulation. Telfair kicks to Morrow. Schönen Korb noch reingemacht. Looking at Oklahoma City, they want to turn it around after the loss to Los Angeles. And Lawson, here we go. So, er versucht gut zu screenen. So. Here's Little General. Out to Harris. Komm, Harris. Scheiße, das hätte der nächste Assist sein können. Zurück. Defense, Defense. Oklahoma City shooting has been outstanding in this game at 58%. Here's Favarani and he takes the fantastic lead pass up strong. Tolle Frisur, Junge. Absolutely, Clark. No one in his airspace on that dunk. Yeah, but come on, Kevin. The defense can't let that happen. I hope they let it happen more. It's fun to watch that guy fly. Just a gift, 2 points they gave up. That's awful. Jawohl. B+, langsam arbeiten wir uns hoch.
Wir wären der Teamplayer überhaupt dieses Jahr. Guys, this is the second season since the league returned to a 2-2, 1-1-1 finals format. It was a unanimous decision at the time, and I haven't sensed any regrets. The feeling was Block ging nicht auf unsere Kappe. that the top seed deserves to have Game 5 at home. Lawson drives in and misses it off the right side of the rim. Scheißendreck. For Oklahoma City, they've gone an outstanding 4 of 5 from the field in the fourth quarter so far. 1 Minute 45 noch und den aber punkten lassen. Scheiße. Great assist by Sebastian Oder? Telfair. Nee, haben wir gar nicht. Telfair's got his third assist Haben sie on uns the positiv night. ausgelegt. Denver's gotten off to an 0 for 2 start from downtown here in the fourth quarter. Lawson the pass Danke to dir. Little General. High. Ah, scheiße. Boy, look at the rebound totals. He is absolutely dominating out there. Boy, that's been something to watch. My Ich goodness. hab gedacht, wir probieren And es so mal. to end up in the record books as a blowout, dominating performance for Oklahoma City. You're right, Steve. It was Super. a standout performance across the Geklaut board. von Harris. They were just Yeah, gepunktet. Yeah, like Sehr gut. watching a cat Und play mir wird with schon a B mouse plus every Ende play. des Obviously, they were able to do Spiels more reichen, or ehrlich less, gesagt. whatever they wanted to do. And so checking out the record for these guys tonight will mark win number 37 for them on the year. Now they're on the brink of sweeping the season series with this club. Once they polish off this win, there's just one more to go. And it's not a short series either, Steve. It's a 4-game. Also bitte, erstens war ich dran, zweitens habe ich versucht, nochmal hier zu verteidigen und keine Sau interessiert, ey. And what a Schweine. huge standout performance it was for Westbrook. It was the kind of game for him that all scorers dream of, where the basket just seems to be incredibly wide. Harris outside. To the wing on the left. And Lawson, here we go. 6 on the shot clock. Rebound. Here's Little General. Und punkten. Wir haben voll. Gets the second chance bucket. Es läuft. Wieder B We've got plus. 28 seconds left here in the fourth quarter. 26 Sekunden noch. Telfair dishes to Ibaka. Oh, scheiße, ey. Gerade wollte ich sagen, kann nicht mehr viel schief gehen. Sure about this win. Yeah, that's how you close out a game, Steve. For Denver, they've gone 6 of 13, so just above 46% on their field goal attempts here in the quarter. Lawson the pass to Little General. Ah, Mann. Here is Telfair. So no problem for Oklahoma Yeah. City as they get the win. Haben wir verloren, So aber as gut far as gespielt. everything goes right for a team and they just 684 bekommen, das ist nicht schlecht, würde ich sagen. Es gibt gar keine dynamischen Ziele, kommt es mir vor. Kann es sein, dass sie weggenommen worden sind? Wäre auch ein bisschen komisch, oder? Gucken, was jetzt kommt. Vielleicht werden wir ja mal gelobt. Das wäre richtig gut. Na komm, mach hin, du Ding. Ne, wurde gar nichts gemacht. Kein Arena-Tunnel, kein nix. Verbessern wir uns gerade noch mal ein bisschen. Oh, scheiße. Ich bin direkt weiter ins nächste Match gegangen. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Warum das denn? Aber wisst ihr was? Dann machen wir das letzte Match auch gerade noch. Dann sehen wir wenigstens heute gleich, ob wir übernommen werden oder nicht. Denk mal, Schaden tut's wahrscheinlich nicht.
Gegen die Lakers. Tolle Wurst. Welcome everyone to the sold-out Staples Center in downtown Los Angeles, California. It's the home of the Lakers, where we're broadcasting. Hause spielt bei den Lakers jetzt. Gar nicht mitbekommen. 2 Minuten 43 sind wir wieder drin, aber wir führen. Lynn. And then for Denver, Gallinari comes in for Kenneth Faried, and it's a Flalo in for Randy Ford. Ja, ist ja gut, Junge. So on the floor for Denver. Lawson at point with a Flalo, they're the backcourt. Gallinari is out there with Hickson, and it's Chandler in the forward position. Some rugged defense there against one of the stronger finishers. Wenn wir wieder eingewechselt. Keine Anweisung. Doris Burke has an update for us. Außer Defense wahrscheinlich. Kevin, Brian Shaw had some words for his team in that last timeout. He was very specific with his message. He wants them attacking the basket every chance they get. Go hard to the hoop, he said. Let's wear this defense. Ist aber interessant, dass uns keiner was im Tunnel gesagt hatte. He told his guys they should have a shoot first Rebound, mindset instead of rebound. trying to be, quote, too cute with the ball. We'll be Er hat ihn. watching how these adjustments work. Kev, there's still Ach Junge, warum spielst du denn eins aus, du Depp? You know, one thing you like about Aaron Aflalo, he's an outstanding post-up player for a guard. At 6'5", he's got a real knack for scoring with his back to the bucket. Here's what the Lakers are going with right now. Ed Davis is checked in for Boozer. Johnson comes in for Young, and it's Henry in for Bryant. Mozgov. Boozer wird mich nach der Gesichtsoperation wahrscheinlich gar nicht mehr erkennen. On the clock, the three from Johnson, and he gets it to go. Johnson's got himself going there, his first points of the game. Da freut sich aber einer wie ein Schnitzel. And for a Flalo, Steve, right around the top 5 in efficiency in the post in the entire NBA last season. Yeah, and his sweet spot really extends on the court, not just from the post, but all the way to the corners. In fact, he loves to work the baseline, Kevin. Robinson kicks to Mozgov. Second shot opportunity, and he lays it up and in. Perseverance paying off on the offensive boards, guys. Verrückt, irgendeiner kloppt da gerade bei uns auf dem Balkon. Aber nicht bei uns jetzt, aber es hört sich zumindest so an. Davis setting the pick for Johnson. Deswegen war ich kurz abgelenkt. 10 Sekunden 9. Oh Mann. Die holen auf, ey, das nervt mich. There's 49 seconds left to play in the first. Outside Robinson. Jumper Gut. the screen. There's Mozgov. No luck, they battled on the glass, but couldn't knock it down. Scheiße. Zurück. Well, it looks to me like they're still finding their way out there, but it Jetzt is müssen wir die Energie wieder ein bisschen auffrischen. Kicks it to Davis. Into Johnson. And the shot. Foul. Moskov hat da gefoult, leider. Steht eh jetzt schon. Okay, sie führen. Exactly, Steve. He got to the hoop and wouldn't Los allow jetzt, Jungs. himself to be manhandled by the big boy. Robinson drives in. There's a good screen. Jawohl, Wasserbieter. So, auf jeden Fall in Führung. Nach dem ersten Viertel. Zweites Viertel sitzen wir wieder auf der Bank. Sind wir wieder drin, 2 Minuten 23 und wir haben einen dicken Vorsprung rausgearbeitet. Für die Nuggets ganz gut, ehrlich gesagt. Ja, hat's gemacht. Lieber hätte ich einen Rebound gemacht oder sowas. Denver leading by 10. The Los Angeles Lakers, the NBA's most successful franchise over the last 3 decades, since 1980. 10, guys, count them, 10 titles. That's remarkable, and they've led the way from a business standpoint as well, Kevin. Scheißendreck, zu viele Leute. So konnte ich überhaupt keinen Rebound machen. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Alter, soll ich jetzt den da decken oder den anderen? Entscheidet euch mal, Mann. Young with the ball. Now defended by the Green. 4 on the clock. Shot is good. Und er hat's gemacht. Cut down now to just 7 on the basket from Young. Keine Chance zum Rebounden. Lawson kicks to Gallinari.
A Flalo outside. Hits the three-point bomb. 10 Punkte haben wir Vorsprung im Moment. This is great. Three-pointers going down quickly at both ends. Yeah, it took them no time to answer back on that possession. And Young, here we go. Toll, da hat jemand nicht aufgepasst. Young's got 7 now in this quarter. It took him a little while to get into the flow of this game, but now he's definitely found his stride and rhythm. Lynn against Lawson. There's Mozgov. And foul. Okay, Foul, Wurffoul. Jetzt darf er wieder was machen. Julius Randle picks one up. Komm, Junge, das kriegst du hin. Freiwürfe. Okay. Beide hat er gemacht, sehr gut. Yeah, and I like the fact, Kevin, that he's a decent roll man in the pick and roll, and he can knock down the three-pointer on occasion. So, nice combination for that big guy. Defense. Checked in for the Lakers. Johnson comes in for Young. Lynn kicks to Henry. Die Räume sind relativ eng. Brauchen lange, um einen guten Wurf zu finden. Und ein Foul, sehr gut. B- schon wieder. Also ich denke, die übernehmen uns. Gut, den ersten hat er nicht getroffen, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Er hat's gemacht. 15 seconds left to play in the first half. Lynn against Lawson. Lawson right side. Shoots it up. Mann. Ich muss auch viel in Rebounding leveln. Damit er auch mal so ein paar Körbe bzw. Bälle wieder bekommt, die er eigentlich nicht bekommen sollte. Okay, Halbzeit. Hey guys, listen up. We've got a good lead, but lots of basketball left to play. To begin with, we're shooting the ball at a very good percentage. And the way to keep that going is to continue to work the ball around and find good looks, open looks. Don't get away from that. Something I did like? Well, a bunch of times we forced a turnover that led directly to a bucket. I wouldn't mind seeing that happen a few more times after the half. The third quarter is going to start with us driving the lane, getting the ball to the basket as often as possible. That's our offensive mindset right now. We're the ones in charge of this game, and that's not going to change in the second half if we stick to the plan. Now let's polish this off in style. Okay, wird gemacht, Coach. And the second half about to start here in just a few moments. Talk about a terrific game for Foyt. He's got 13 points, and 4 of his points have come at the foul line. He's made the most of those opportunities. Drittes Viertel und 2 Minuten 24 kommen wir rein. Johnson, he's checked in for Young, and it's Jeremy Lin in for Steve Nash. Wir sind noch in Führung, und zwar 11 Punkte sogar. He's checked in for Hickson. Comes in for Wilson Chandler. Robinson, Gallinari, nicht getroffen, Rebound, Timeout. Keine Anweisung, wir können also machen, was wir wollen. Und es scheint tatsächlich keine dynamischen Ziele mehr zu geben. Lustigerweise. Hey guys, well Brian Shaw had some advice for the team over that last break. He went over the offensive plan and said that it hinges on running through Robinson. Coach has a lot of faith in him offensively and let his players know it. Moskov hat gefoult. Wir haben Glück gehabt, dass wir da nichts irgendwie verbockt haben. He also said that their work on the offensive glass is going to be critical. He believes second chance points will go a long way toward deciding this game. There's still plenty of basketball left to play, and as we watch how these adjustments play out, Kev, it'll be interesting. Thanks, Doris. The Lakers making a switch here. Henry's checked in. Robinson passes to Mozgov. Aflalo dishes to Robinson. Launches it. That is good. Sehr gut. 3 Punkte, Mann. Was für Maschine. Also definitiv auch viele neue Animationen reingekommen. So wie dieses Laufen eben gerade. Das haben die vorher nicht gemacht, ne, meiner Meinung. Rebound.
Gallinari in the corner. Good in the assist. Hat's gemacht, jawohl, jawohl. Gallinari's got his first 2 points. And so Die ersten 2 Punkte hat er gemacht. Der Hansel. Now Henry on the mark with the 15. Gute Wurf-Defense. Weil ich habe versucht zu stealen in dem Moment, wo er geworfen hat. Scheint mir, warum auch immer, gut gehalten zu werden. Yeah, and that's not the area on the court where you want to be forcing shots from. Heck, you were a great three-point shooter, and you know that, Steve. Yeah, I mean, it comes and goes, but you can't just rely on that when things aren't going your way. Jawohl, sehr gut. Wieder B-Bewertung. Passt zum Well, Assist. that's 3 of the last 5 makes, having been behind the three-point line, so got to make some adjustments defensively. Lynn kicks to Johnson. Okay, aufpassen hier. Wieder defenden. 11 Sekunden haben sie. 9. Shot clock at 6. And he gets Er hat's gemacht. Ich dachte, können wir vielleicht noch einen Rebound abstauben. Mid-range jump shot, really good job of taking advantage of that. The Nuggets leading by 13. Outside Robinson. There's the pick. Here's a follow. And it's Denver Hat's gemacht. scoring again. Well, that was just a terrific shot by Aaron Aflalo. He's making it happen. Here's Lynn. Gleich ist die dritte Viertel vorbei. Wenigstens noch so getan, als wäre es ein Rebound gewesen. Bu, 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 bu. 22. Februar. And a chance right now to show you Oh, State Farm Assist of the Game. Well, today it comes from one of the men in the middle, Kevin. Let me tell you. Wir waren auch mit dabei. Zwar nicht positiv, aber immerhin wurden wir gezeigt. Keine Anweisung. 85:71, 14 Punkte, komfortable Führung. Hätte ich so jetzt gar nicht erwartet gegen die Lakers, aber holla die Waldfee, wieso auch nicht. Die müssen ja auch einen Vorteil davon haben, dass wir jetzt bei denen spielen. Und so können wir es den Hornets zeigen. Auf wen die sich hier nicht eingelassen haben. Harris against Davis. And it's Harris off the drive. And the officials have Scheiße, Mann. legal screen right there. Egal, wir sind aber immer noch mit B dabei. The execution wasn't there. No, it sure wasn't. I mean, you want it to be hard, but it also has to be legal. Moskow hat gefoult, immerhin. Gleich ist das letzte Viertel rum. Darf er nochmal Freiwürfe machen. Sieg ist aber trotzdem unser, denke ich. That free throw good from Jawohl. Both free throws Es good läuft. from Randy. Es läuft. So it's the Nuggets winning this one Also haben wir easily. zweimal gewonnen, einmal verloren, aber jedes Mal eine B-Bewertung gehabt. Mal gucken, ob das gut genug ist für diese Mannschaft. Nate, what does this performance tonight tell you about this team, and what happens out there on the court when you guys are having some success? For us as a team, you know, we just got to play hard. That's what we did tonight. We let a couple wins get away from us these past 2 games. Tonight, we just came in, just try to play as hard as we can, and we did that. You certainly did, Nate. Thanks for the time. Guys? Mann, bist du unheimlich. Na, immerhin 140, beziehungsweise insgesamt halt 407. Gehalt bekommen wir wieder 125, also vielleicht sind die Verträge doch interessant. Wieder. Weil im letzten Teil war es ja irgendwie uninteressant und wir sind auch nie dazu gekommen, einen neuen Vertrag auszuhandeln. Jetzt kommt es aber erstmal drauf an, werden wir übernommen oder nicht, ne? Die 3 Spiele sind ja schon abgehakt. Büro des GMs, okay. You know, life's a funny thing. Whatever you say, boss. A couple of months ago, I never even heard of you. A few weeks ago, I was certain you were a one-and-done guy. You know, have your cup of coffee in the bigs, and then disappear, never to be heard from again. And now? Now, well, now I'm going to tell you that I was wrong not to draft you, and I was silly to offer you only a 10-day contract, and you know, I was mistaken.
to think you were only here to have a cup of coffee. So, you're saying what I think you're saying? Yeah, I'm saying we're offering you a guaranteed contract for the rest of the season. Jawohl. Heck yeah! Man, that's what I'm talking about right there. Thanks, you're not gonna regret this. I'm telling you, I'm gonna make this organization so proud. Good. Listen, you got this opportunity because you've been working your tail off out there. You know, you keep doing what you're doing, and, you know, there's no limit to what you can achieve. You got it? Yes, sir, I do. Get out of here. Thanks again. Get out of here. Wir haben es geschafft, ey. Wir sind NBA-Spieler. Welcome to the film room, everybody. Coach wanted me to give you all a little breakdown on some of the key points of emphasis strategies we'll be using moving forward. As you know, the entire staff feels it's important to review the basics from time to time, giving everyone a better understanding of what coach is expecting when you're out on the floor. Okay. It's going to help the team win more games. Simple as that. Now let's get to it, gentlemen. Bin mal gespannt. Getting to the basket and playing physical on defense. So here we go. Now there are times when coach is going to want us to really focus on getting to the basket. We have some talented players on this team who are capable of getting to the rim just about any time because of their ball handling, speed, and ability to finish inside. When we run into a team that has weak perimeter defenders or is not very good at defending the rim, coach is going to want us to go strong to the hoop whenever possible. Now let's take a look at some game film showing how we can try and get to the rim for some easy baskets. Here we've got a nice dribble drive play. The ball handler takes his defender off the dribble and gets all the way to the basket for an easy bucket. When we go up against a team with poor on-ball defenders or a team that's not good at protecting the rim, we need to be able to take advantage. And on this next play, look how the ball handler sees a lane open up to the basket and quickly attacks before the defense can react. Easy score. If you've got a lane, attack. No hesitation. Keep these examples in mind when coach says he wants us to focus on getting to the basket. Okay, up next, playing physical. We got some very physical players who like to use their bodies against weaker, smaller teams. We should be looking to take advantage of those size and strength mismatches by wearing out our opponents over the course of the game. Now let's look at some film so you guys can see what playing physical on the defensive end looks like in action. Here we go. See the defender pressing up on the ball handler? He's not giving him any room to move. You need to be up tight on the ball. Make sure you put a body on them to slow them down. The more physical we play, the better our chances of winning become. On this next play, the defender is down low, bumping his man out of the paint and further from the basket. That's what we need to do when coach asks us to play physical. When they're on offense, we need to lean on them all the time and just keep wearing them down. Okay, that's going to do it for today. There's no excuse not to know what's expected of you when coach calls for either of these points of emphasis in a game. See you at practice. You got it, coach. Wahrscheinlich sind das jetzt die Anweisungen, die man vom Coach bekommen kann, zum Korb ziehen. Verrückt, ey. Bisschen wie Schule. Nur für Basketballmillionäre. Ich verstehe dieses MC nicht. Natürlich My Career oder... Aber was haben denn diese schwarzen Dinger da noch zu bedeuten? Und hast du nicht gesehen? Ist das jetzt eine Lampe oder nicht? Verrückt. So. Rate mal, du hast gerade den allerersten Werbevertrag erhalten. 4.500. Oh Gott. So, gehen wir mal upgraden. Würde ich sagen, beziehungsweise Plaketten haben wir doch nichts.
können wir wahrscheinlich dann auch nur nichts machen. Rebounder machen wir. Bestätigt. Verteidigen machen wir auch. Bisschen mehr Ballkontrolle kann nicht schaden, denke ich. Auch ein bisschen Athlet. Machen wir nochmal einen Inside-Scorer. Und nochmal einen Rebounder. $763, das können wir auch nochmal Defense. Teilweise sogar +2, was man da bekommen kann. Das finde ich ganz gut. So, 66er Stärke haben wir mittlerweile. Immer noch keine Plakette verdient. Ja, würde ich sagen, machen wir einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.